Hola y buenos días. We're doing questions, preguntas y respuestas, answers. Tu intención es hablar español. Tu deseo es hablar español. Y I want you to manifestar ese deseo so that it becomes tu realidad en este mundo, in this world. So what we're going to do today is give you una pregunta. ¿Qué quiere comer? Now, ¿qué is what? Quiere is you want, and comer sounds like Con Air, which is a film with Nicolas Cage, perhaps. Comer is to eat. So, ¿qué quiere comer? You can hear there's no S, so there's no little rude S on there. It's not you, tú, it's you, usted. And if we're talking to un grupo or un pareja, we would say ¿qué quieren comer? With that N, you can hear the N. ¿Qué quieren comer? And that's the same. What do you want to eat? Sí. So we're going to construir un diálogo, and then you're going to practicar, memorizar y usar ese diálogo. What are you going to use it for? You're going to use it to prove to yourself que tú hablas español, and to manifestar al universo que tú quieres hablar más español, and it will come, believe me. Now, if you want to, you can say ¿qué quiere? All day long. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? What do you want? Put the little rude S on. It's not really rude, it's just informal. ¿Qué quieres? Even, especially, sobre todo, if you're a parent. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Mom, ¿qué quieres? Make them speak Spanish. Make them listen to español, por lo menos. ¿Qué quieres? Bien, so el diálogo. Well, we're going to have, for starters, to say that it's de primer plato. De primer plato. You can hear primer in there, and that's first, and plato is plate. So for starters, we're using this phrase, de primer plato. And then we'll use a couple of cognates. So we could have ensalada or sopa. Sopa is soup, of course. Okay, so de primero, or de primer plato, quiero sopa. And then your main course is your second plate, de segundo plato. Quiero, I want. De segundo plato, quiero, let's have a couple of words you know, paella or hamburguesa. Hamburger, claro. See? De primer plato, quiero sopa, y de segundo plato, quiero paella vegetariana, por favor. And then pudding or dessert is de postre, for pudding. De postre. De postre, we could have something healthy, quiero fruta, or de postre quiero tarta de chocolate. Chocolate tart. See? So then we've got something que tú can practicar all day long. ¿Qué quiere? De primer plato, quiero ensalada. De segundo plato, quiero hamburguesa vegetariana. I'm vegetarian. Y de postre, quiero tarta de chocolate. Bien. Now, to really get to grips con español, you have to play with it un poco. If you wanted to say, I don't want to eat, you're going to put no in front of quiero. So, no quiero comer primer plato. No quiero comer segundo plato.
Quiero postre, postre, postre. Quiero tarta de chocolate y otro tarta de chocolate y otra, perdón, tarta de chocolate. Okay? There's a song. Hay una canción that it goes, Mamá, no quiero comer más huevos. And más huevos means more eggs. So we would say, I don't want to eat any more eggs. No quiero comer más huevo. So I'll link that. Listen to it. It's great. It's fantástico. You're going to like it. So you can say, no quiero comer más tarta de chocolate. Mamá, no quiero comer más tarta de chocolate. De primer plato, tarta de chocolate. De segundo plato, tarta de chocolate. Y de postre, tarta de chocolate. No quiero comer más tarta de chocolate. This is what happened to me recently when the supermarkets had an offer on. No quiero comer más postres. Bien. So now, ahora, you have tu diálogo que tú puedes, you can practicar all day long. Do it. And el universo y tú subconsciously will reconocer que tú quieres hablar español and that you are really doing it. Bien, ¿qué quieres? Hasta la próxima. Remember to subscribe. Remember, por favor, like the video. And come back soon. Vuelve pronto. Hasta pronto. Adiós.